Basically, the participants are Indonesians. Yeah? Indonesian, and we'll talk about the industry. In that case, let me speak in Bahasa Indonesia, yeah, because I can see the participants are all Indonesians. I think Vietnamese, maybe less than 10 people, yeah. I think because Okay, so let me speak in Bahasa Indonesia, and then when it is necessary, then I will speak in English. All right? You agree? Okay. Yeah, very good. Selamat. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Nama saya Ibu Hadi. Saya sudah bertugas selaku Duta Besar RI di Republik Sosialis Vietnam selama 4 tahun lebih. Tepatnya sejak awal tahun 2016. Sehingga ini adalah tahun saya terakhir. YouTube-nya agak terlambat ya. Emang begitu ya? Ini adalah tahun saya yang terakhir. Semoga dengan adanya online discussion ini, ekspor minyak goreng dari Indonesia makin meningkat. Mengapa KBRI fokus kepada vegetable oil atau minyak goreng? Karena dari 10 komoditas utama Indonesia ke Vietnam, itu salah satunya adalah vegetable oil. Kalau kita lihat dari data, ya, allow me to share with you some data. Ini Pak ya. Nah, dari 10 ekspor utama Indonesia ke Vietnam, maka animal and vegetable oil itu berada di kedudukan 6. Nomor 6. Dan bisa saya memberikan data konkretnya. Jadi begini, Vietnam itu saat ini merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia nomor 10. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berada di Indonesia, Vietnam ini pasar yang termasuk pasar yang handal, yang bisa menjadi prioritas karena nomor 10. Ya, tentunya di bawah China, di bawah Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura, ya, kalau tidak salah Pak Filipina, Thailand, ya, ada Korea Selatan, ya. Jadi kita adalah nomor 10. Jadi nggak main-main. Dan total perdagangan kita itu sudah mencapai 9,1 miliar US dollar pada tahun yang lalu. Tahun ini sebenarnya target kita mencapai 10 miliar. Namun dengan adanya COVID, nampaknya tujuan itu mungkin terpaksa harus ditunda sampai dengan tahun depan. Nah, dari 9,1 miliar US dollar, ini saya bisa kasih data ya. Ada presentasinya ya? ada presentasi. Jadi pada tahun 2015 itu ekspor minyak nabati Indonesia ke Vietnam itu tercatat 108 juta US dollar. Kemudian kita loncat ya, meningkat terus ya, menjadi 161,7 juta US dollar pada tahun 2016, itu naik hampir 50%. Kemudian pada tahun 2017 naik lagi hampir sebanyak 5%, dan yang alhamdulillah naiknya cukup besar ya pada tahun 2018, yaitu hampir mencapai 300 juta US dollar, yaitu mengalami kenaikan 75%. Nah, tahun yang lalu 2019 teman-teman Indonesia itu tercatat sedikit pengurangan sebanyak menjadi hampir 230 juta US dollar, menjadi mengalami penurunan 23%. Apa masalahnya? Mungkin teman-teman pengekspor yang sudah berkecimpung dengan pasar Vietnam mungkin lebih tahu. Kalau tidak salah ada pemain Malaysia yang tahun lalu banyak berkiprah ya dalam rangka ekspor. Tapi tahun ini
2020 selama 6 bulan pertama itu sudah tercatat ekspor Indonesia ke Vietnam. Nah, ini ya bisa lihat datanya ya. Itu tercatat sudah mencapai 143 juta dan itu naik hampir 35%. Padahal ya Bapak Ibu yang saya hormati, awal tahun ini kan ada COVID-19 ya, tapi naiknya 35%. Jadi ini juga saya juga ingin tahu ya, kenapa nih ya naiknya cukup signifikan ini. Bahkan kalau mau optimis 6 bulan terakhir ya kita kalikan 2 saja nih ya. Ya gampang-gampangnya sehingga pada akhir tahun 2020 kita bisa optimis tercapai ekspor kita untuk minyak nabati ke Vietnam tercatat bisa mencapai 286 juta US dollar. Saya sih itu minimum ya. Syukur-syukur bisa mencapai 300 juta US dollar. Kalau sampai mencapai 300 juta dolar tuh bisa lihat kenaikannya cukup tajam. Nah, jadi artinya apa, teman-teman? Bahwa pasar Vietnam untuk minyak nabati yang tentunya basis utamanya adalah palm oil itu cukup prospektif. Saya rasa itu background yang saya bisa sampaikan. Berikutnya datanya adalah bisa dilihat ya. Nah ini market share dari antara Indonesia salah satu eksportir utama, tapi Malaysia masih lebih besar ya. Pesaing utama kita dan pada tahun 2020 6 bulan pertama itu bisa dilihat bahwa Malaysia memegang saham 51%. Lihat di diagram yang sisi kanan, Indonesia tercatat 44%. Ya, yang lain-lainnya itu adalah lebih kecil. Dilihat dari data supplier utama minyak nabati ke Vietnam, Malaysia masih lebih di atas Indonesia. Indonesia nomor 2, tapi dengan perkembangan tahun ini kita bisa lihat kalau kita bisa mencapai 300 juta ya kita sudah mendekati dengan Malaysia ya yang tahun lalu tercatat 375 juta. Berikutnya saya rasa total trade tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi saat ini total trade antara Indonesia dengan Vietnam itu sudah tercatat tahun 2019 9,072 atau 9,1 miliar US dollar. Kita surplus ya Bapak Ibu ya. Terlepas dari Vietnam dianggap pesaing, tapi saya ingin koreksi ya, Vietnam is not only our competitor but also our trading partners. Terbukti bahwa Vietnam merupakan negara tujuan nomor 10 dan dari berbagai indikator itu meningkat terus jumlah perdagangan. Jadi bolanya ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu di Indonesia dan tentunya juga dari pemain Vietnam, mungkin mereka sebagai importir, sebagai pemain di sini ya, agar kerjasama bisa terbina dengan makin erat sehingga penjualan juga bisa makin meningkat. Insya Allah pada akhir tahun ini untuk minyak nabati kita mencatat kenaikan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Allow me to speak now in English ya. I'm just explaining about the situation to my friends in Indonesia, especially about we call it the vegetable oil. Yeah. Basically, we are one of the main suppliers in the Vietnamese market, and the trend is quite promising. But of course, we want to know also the stories from our partners in Vietnam. Yeah, how do you see? Ya, bapak-bapak, ini contoh di depan. Ya, ini adalah minyak goreng yang selalu tersedia di supermarket di Vietnam. So when we go to supermarket ya in Vietnam ya, you must find this product merek Maison, merek Simply dan juga merek Neptune Gold. Kalau Bapak bisa perhatikan ya, Bapak bisa lihat ya, tuh ya.
Supplier utamanya adalah pemasoknya adalah Wilmar. Ya, Wilmar International Limited. Oke. Ini juga demikian. Pemasoknya adalah Wilmar, ya. Kemudian di sini juga suppliernya adalah juga sampai ini ya, Wilmar juga. Tuh bisa lihat ya. Tuh Wilmar ya. Ini produk yang yang mudah ditemukan di supermarket. Dari pengalaman saya pribadi sendiri, produk ini baru tampil sejak let's say 3 tahun yang lalu. Waktu saya datang, produk ini belum terlihat. Bisa dilihat dari data ya. Waktu saya datang itu masih tahun 2015 kan ekspor kita hanya 100 juta, 108 juta. Tapi dalam tempo 3-4 tahun terakhir, produk ini meningkat pesat. Jadi minyak goreng di Vietnam, kalau kita lihat kasat mata saja sebagai konsumen, itu ada minyak matahari, ada minyak kedelai, ada minyak minyak jagung ya. Minyak jagung itu cukup besar ya. Suppliernya tentunya untuk umumnya dari Eropa dan dari Amerika. Jadi waktu saya datang ke sini yang basisnya dari kelapa sawit itu sangat sedikit. Tapi nampaknya Wilmar ini ada Wilmar nggak di sini ya? Ini nampaknya sangat agresif dan sekarang minyak goreng Vietnam ini terbagi rata. Jadi kalau kita lihat di supermarket itu bukan hanya minyak goreng kedelai, bukan hanya bunga matahari, bukan hanya dari minyak jagung ya, tapi juga dari yang berbasis kelapa sawit. Nah, itu gambaran singkat yang ada di Vietnam dari kacamata KBRI. So allow me now to invite presentation from my colleague Ibu Masriati Lita S. Pratama. Silakan Ibu. Ibu mau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris silakan. Saya rasa nama-namanya nama Indonesia semua tuh. Sau khi lúc nãy thì bác có trình bày phần đầu là giải thích về cái tình hình hiện tại về cái ngành dầu cọ ở Việt Nam, thì trên bảng số liệu cũng như là bọn em có cung cấp số liệu ở đây rồi ạ, thì về cái thị trường dầu cọ ở Việt Nam từ 2016 đến 2020 cũng như là cung cấp tên của một số các cái đối thủ cạnh tranh ở trên thị trường, và mặc dù biết là ở trên Việt Nam thì cái ngành dầu cọ cũng đang khá là cạnh tranh, nhưng mà bác vẫn muốn mở cái webinar này để trao đổi. Bu, boleh kalau duduk selalu jauh-jauh dari saya, kenapa nggak jangan nama aja sekalian ya? Tadi saya duduk di situ Pak, tadi berdiri dulu. Oke. Bukan jadi ini loh. I think better you put to here. Yes, okay. So that's better. In the meantime, But I miss okay. okay. I think it's okay. That's okay. here is easier for like in front. Yes. But now you remove the speaker, so you still next to me, ya. Okay, good. Okay, thank you very much, Ambassador. Good afternoon, Pak Joko Supriyono, Chairman of Indonesia Palm Oil Association, and all the participants. Good afternoon also to Ms. Stui and all the Vietnamese colleagues. I'd like to share with you just a short presentation on ways to enhance Indonesia-Vietnam palm oil cooperation. Cảm ơn bác đại sứ đã giới thiệu tôi, và xin cảm ơn bác Joko đã tham dự, đã dành sắp xếp thời gian để tham dự chương trình học trực tuyến của đại sứ quán, như là xin được cảm ơn tất cả các cái thành viên đã đăng ký tham gia vào chương trình này. Hôm nay thì tôi xin phép được trao đổi một chút ngắn gọn về cái tình hình ngành dầu cọ Việt Nam để có thể hợp tác hơn nữa, xúc tiến thương mại giữa hai nước ở trong ngành dầu cọ. Let me start with the insight on key market Vietnam.
as the ambassador already mentioned, that Indonesia, over the course of marketing year 2018-2020, January-June period, is the second biggest source of animal and vegetable oil in Vietnam market. And also there's the chart that the market share is around 35.9%, Ambassador already mentioned as well. And also it is improving in the second half of 2020, increased to 43.9%. This is because of the, as you may also be aware, because of the lockdown starting in March for the COVID-19, where everybody stay at home and consume a lot of consumer goods. Như các đại sứ đã trình bày thì tôi sẽ chúng ta sẽ nhìn một cách tổng quan về thị trường dầu cọ ở Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2020, đặc biệt là từ tháng 1 đến tháng 6 thì là cái nguồn dầu cọ, tiêu dùng dầu cọ đang tăng lên. Cái thị phần của dầu cọ trên thị trường đang đứng thứ 2 và chiếm khoảng 35,9%. Đặc biệt là trong quý 2 2020 thì cái thị phần này còn tăng lên 42,9% do cái tình hình Covid phong tỏa và mọi người ở nhà nhiều hơn thì nhu cầu sử dụng dầu ăn cũng nhiều, và do đó thì cái nhu cầu về dầu cọ cũng đang tăng lên. So the import mostly in the form of bulk oil for repackaging into small packs. So I just mentioned, according to the official data from the Vietnam Custom, that mostly the import of the bulk oil is for repackaging into smaller small packs. Nhập khẩu dầu cọ vào Việt Nam thì đang tồn tại ở cái dạng là đóng gói nhỏ, Tức là nhập hàng rời về. vâng, xong rồi về đóng nhỏ. Okay, next. This is the key market, Vietnam. As you may know from the information from USDA, Vietnam produce vegetable oil from coconut, peanut, rice bran, and soybean crush. But Vietnam also import and refine palm oil. So this is the position of the domestic consumption, because there is no data on the volume of from the official GSO, but we find it in the other source of data that the consumption, the domestic consumption is growing each year. That is from around 897,000 metric ton into around 910 metric ton, 1,000 metric ton. Đây trên cái màn hình thì đang thấy cái thị trường tiêu thụ cái dầu cọ ở Việt Nam. Việt Nam thì bản thân nội địa đã có thể sản xuất các cái loại dầu từ dầu dừa này, dầu lạc này, dầu gạo và dầu đậu nành. Việt Nam thì cũng nhập khẩu và xử lý các loại dầu cọ. Trong khi đấy thì dầu cọ thô thì được sản dụng cho các cái mục đích là công nghiệp, bao gồm là tạo ra mỹ phẩm từ dầu cọ, làm xà bông từ dầu cọ, và trong khi cái dầu mà tinh chất thì được làm để làm dầu ăn. Từ cái bảng của USDA thì mặc dù chúng tôi không có một cái data nào chính xác lấy từ tổng cục thống kê, nhưng mà từ các cái nguồn khác nhau ở trên thị trường thì chúng tôi thấy là thị trường tiêu thụ nội địa đối với cả ngành dầu cọ thì đang tăng lên. Next, please. So this is the data we get from the USDA imported vegetable oil to Vietnam in 1,000 metric tons. So Vietnam, as Ambassador also already mentioned, imported among other palm oil, soy oil, rapeseed oil, and coconut oil. And as you may be aware, also palm oil accounts 95% of vegetable oil because of its economical price.
And the oil consumption is highest during the period of July and August and during the Tet holiday. And the estimates is the growth rate of around 5 to 6% per annum. Theo báo cáo của USDA thì Việt Nam nhập khẩu các cái loại dầu cũng nhập từ dầu lạc này, dầu cọ này, dầu vừng này, và thị trường tiêu thụ hàng năm thì tăng vào cái khoảng đợt tháng 7, tháng 8 và đợt Tết. Dự báo hàng năm cái tốc độ tăng trưởng đối với cả ngành tiêu thụ dầu sẽ khoảng vào 5 đến 6% đối với cả dầu cọ. And the data is the oil consumption per capita in Vietnam is quite low under the recommended international level of 13.7. And OECD projected that it could rise to 18 kilogram per capita. Yes. Theo số liệu thì hiện tại cái mức tiêu thụ dầu ăn ở trên đầu người khá là thấp, nó đang chiếm 31,7%, và theo OECD dự báo thì có thể là cái lượng tiêu dùng trên đầu người sẽ đến 80 kg một năm. Yes, next one. I think this is to give you the perspective of of palm oil in the market year 2019-20 and 2020-2021. There is no palm oil planted in Vietnam whatsoever, but we can see during the market year 2020, the import is around 900 metric ton, and prediction estimate next year is going to rise into 920. And the total domestic consumption is also picking up from 918 thousand metric ton into 930,000 metric ton. Và về trên màn hình đây là đang cái bảng về cái lượng tiêu thụ dầu năm 2019 đến năm 2021. Ở Việt Nam thì thực ra không trồng được cái dầu cọ. Vào năm 2020 thì Việt Nam nhập khoảng 900.000 mm tấn dầu cọ. Năm 2021 thì dự báo sẽ nhập khoảng 920.000 đơn vị mét tấn, và cái lượng tiêu thụ nội địa sẽ là tăng từ 918.000 đơn vị mét tấn sang 930.000 đơn vị mét tấn. Next one. Next. As Ambassador also already mentioned, these are the leading brands or market player in edible oil offered in the Vietnamese market. Those are Kido Group and from Calovic, Kailan Oils and Fat Industries. So maybe just for the information, in November 2018, Kido Group acquired the 55% of Golden Hope NAB edible oils, and also acquired the share 51% from the Malaysian company. So that Ambassador already mentioned this prediction for the increase of the import of vegetable oil from Malaysia. Như ông đại sứ đã đề cập thì là những đơn vị dẫn đầu trên ngành thị trường dầu Việt Nam hiện tại đang là Kido với cả Calovic, Cái Lân. Vào tháng 9, theo số liệu thì từ tháng 9 năm 2019 thì là Kido đang chiếm 53% thị trường, và về thị phần của Calovic thì là ở một nửa trong đấy, tức là 51% lại là từ cái thị trường Malaysia. Yes, as Ambassador already mentioned, also the cooking oil is the very competitive market in Vietnam, and the acquisition of Kido Group in 2018 changed the shape of edible oil landscape. Yes. Như bác đại sứ thì đã đề cập thì thị trường tiêu thụ dầu Việt Nam đang rất là cạnh tranh, và vị trí của Kido thì một phần nào đấy đã cho thấy được cái tập trung cái thị trường của mình đang biến chuyển về vai trò của các cái đơn vị dẫn đầu.
Okay, but as Ambassador also mentioned that the prospect is still very good for Indonesia export. Tuy nhiên thì như bác đại sứ cũng đã đề cập thì là mặc dù thị trường rất là cạnh tranh như thế nhưng mà cái thị phần cũng như là cái cơ hội để cho cái sản phẩm dầu cọ của Indonesia có thể nhập vào Việt Nam cũng đang rất là lớn. Next. This is the official statistic from the Vietnam custom. I think this is slightly different from the BPS, yeah, statistic Indonesia that I think used by Indonesia data. This is from we acquired from Indonesia custom. We see that there is a quite well in 2018 is a big import from Vietnam, and then going down in 2019. But as Ambassador already said, it's picking up again in the first half of 2020. And if you see on the right, the chart is the comparison to January, June, month on month. Theo Cục Thống kê của Việt Nam thì ở bên tay phải ở trên cái màn hình của chúng ta đang thấy là cái thống kê về cái nhập khẩu dầu cọ của Việt Nam. Tuy nhiên thì theo cái thống kê của theo cái Tổng cục Hải quan của Việt Nam thì số liệu có vẻ lại khác với số liệu của bên Tổng cục Hải quan Indonesia. Thì chúng tôi có thể xem ở bên tay phải thì là năm 2018 thì nhập dầu cọ vào Việt Nam đang rất là lớn, nhưng đến 2019 thì số lượng đấy lại giảm xuống, nhưng mà đến quý 1 2020 thì cái số này nó lại tăng lên. Và ở cái mặt phải nữa thì chúng ta cũng có thể đấy là so sánh giữa cái nhập khẩu dầu cọ và từ tháng 1 đến tháng 6 của 2020. Yeah, next. These are the 10 main export from Indonesia to Vietnam. On the left side is the performance, our export performance from January, June this year compared to the 2019 last year. And on the right side is the export for performance, where last year animal and vegetable oil is on the 6th position, rank 6, and now in 2020 is on the 4th position. So this is increasing by 34.88% compared to last year 2019. Ở trên bảng chúng ta thấy là nhóm 10 cái mặt hàng mà xuất khẩu mạnh nhất từ Indonesia sang Việt Nam. Ở bên tay trái thì là các cái mặt hàng xuất khẩu năm 2019, và ở đấy thì là có thể thấy là cái rank cái vị trí mà nhập khẩu dầu cọ năm ngoái thì đứng ở vị trí thứ 6 thôi, nhưng mà đến năm 2020 quý 1 thì đã lên đến vị trí thứ 4, và so sánh với cả cùng kỳ năm ngoái thì là con số đang tăng lên 34,88%. Okay, next. This is just to give you the perspective of the total bilateral trade already mentioned also by Ambassador. Bác đại sứ cũng đã đề cập rồi, nhưng mà tôi sẽ nói lại ở đây là trên cái màn hình là bảng về trị giá xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong năm 2015 đến quý 2 2020. Next. This is also the aggregate of economic growth of Vietnam. So you can see that on the first quarter 3.8%, and then the second quarter 0.36%, and the first half is 1.81%. So I think with these numbers, I think there is still prospect for Indonesia export into Vietnamese market. Trên bảng người ta có thấy là về thứ nhất là về giá trị GDP, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vào quý 1 là 3,8%, quý 2 là 0,36%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 thì là tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đang là 1,81%. Thì tôi nghĩ là Indonesia vẫn khá là lạc quan, để có thể là thị trường Việt Nam vẫn khá là lạc quan để cho Indonesia có thể xuất khẩu các cái mặt hàng sang đây. Yeah, next slide. Now, I just want to highlight briefly about what is the role of the Indonesian embassy here in Hanoi. What we do is this business matching between the
business people, Indonesia-Vietnam, and also we will address the business inquiry from both sides, and also Indonesia product promotions in the form of participating in exhibition, trade fairs, promoting the Indonesian product. And that is during before the COVID-19, but during the COVID-19 period, what we do is the online discussion. Tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây là về cái vai trò của Đại sứ quán Indonesia ở Hà Nội. Thì vai trò của chúng tôi là có tổ chức các cái business matching giữa các cái doanh nghiệp, để mời các cái doanh nghiệp giữa Indonesia và Việt Nam có thể tìm hiểu về nhau, tìm đúng cái nhu cầu của nhau và có thể hợp tác làm ăn. Thứ hai là chúng tôi cũng giải quyết các cái yêu cầu hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Indonesia thông qua các cái hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, thông qua các cái hội chợ cũng như triển lãm. Và thực ra thì trên đây nó là những cái hoạt động mà chúng tôi có thể làm được trước khi dịch Covid xảy ra. Còn sau khi mà dịch Covid xảy ra thì cái hoạt động chủ yếu của Đại sứ quán hiện tại đang dừng lại ở việc tổ chức các cái cuộc thảo luận trực tuyến hoặc là các cái chương trình hội thảo, còn không tổ chức được những cái hội nghị đông người như thời kỳ trước Covid. I think thank you very much. That's all my presentation. Thank you, partners. Cảm ơn rất là nhiều vì đã lắng nghe cái bài thuyết trình của tôi, cũng như là cảm ơn bác đại sứ đã để cho tôi có thời gian để thuyết trình cái phần trình bày này. Terima kasih Bu Lita. Kita lanjut dengan Pak Joko Supriyono. Pak Joko selaku Ketua IKOA atau GAMKI ya. Silakan Pak Joko Supriyono. Sekaligus salam kenal. Terima kasih Pak Dubes. Jadi saya masih bahasa Inggris nih Pak Dubes ya. Oke, His Excellency Mr. Ibnu Hadi, Ambassador of the Republic of Indonesia to Vietnam, Honorable Mrs. Masriati Lita, Bu Lita, just presented the paper. Also, I see here Honorable Mrs. Nguyen Thi Tu Chui. Is it correct? How to spell it? Is Vice Chairman of Vietnam Association of Consumer Good Development. So, thank you for joining us. Yes, Pak Dubes, Mr. Ambassador. First of all, I would like to thanks to Pak Dubes for organizing this discussion. It is interesting. I think it's very interesting because why Indonesia is the biggest producer of palm oil, also as the biggest exporter of palm oil. Recently, just focus on the Europe at the big market, while Vietnam is our close neighbor, so it's to be seconded. So I think today is a good time to how to we put the attention to our close neighbor. Is correct, Pak Dubes? Yes. Okay. Yes. Just share a bit of data regarding with the Indonesia. So, yeah, Pak Mukti, can you help to share the? Yes, yeah, as just mentioned with by Mr. Ambassador, that's now how we enhance Indonesia, Vietnam in the regarding with the palm oil trade cooperation. Yeah. Sorry, it is not this. Sorry, Pak Mukti, this is not this one. So let me share. It's not this one. So can I share presentation? Host, please. Silakan Pak, please by all means. Okay, that's it. Still disabled.
Disable. Still disabled. Ke Pak Mukti sudah dijadikan sebagai co-host. Berarti Pak Mukti Ya. bisa memainkan peranannya. Pak Mukti, the newest one, Pak Mukti, is not that one. It's the newest one. Yeah, yeah. Okay, next. Next. Yeah, just to remember where is the Vietnam, Pak Dubes. Sometimes sometimes the neighbor is where is the located. It is supposed to be close, yeah. It's as close as Jakarta to Bali, but unfortunately there is no direct flight. Yeah, direct flight to Hanoi. So that is the Lewat Pak sayur, Dubes homework. Next slide. Yeah, just to compare Indonesia and Vietnam, Indonesia is big, but I think Vietnam is quite big in terms of the number of population. The interesting thing is also in terms of the GDP growth. Is Vietnam is better than Indonesia, where they have more than 7% GDP growth annually. And also, I just updated that Vietnam is one of the country with the positive GDP growth amid the COVID-19. So in the Q2, so there's China and Vietnam. These only two countries. There is positive GDP growth. Next, please. Yeah, this is the Indonesian, it is the palm oil in the world. And if we look in this slides, worldwide, the palm oil disappears, meaning in other words, is the palm oil consumption is increased consistently from year to year. And this the blue color. And palm oil is the most traded, the most exported commodities, which is account more than 70%. And as we all know, that Indonesia is still the biggest in terms of production, followed by the Malaysia and the rest of the world. And also in terms of the export, Indonesia also the biggest exporter. So this chart is show clearly. Next, please. Then I want to share the Indonesian balance. Indonesian production also increased from year to year, is followed also by the export, because as we see in this chart that mostly is accounted for more than around 70% of Indonesian production is good in the export market. So we can see here, and on the other hand, the blue one is domestic. Domestic consumption is also increased. It is triggered by the biodiesel mandate at home, but to be sure that the export is still the bigger one. So next slide, please. That is some of, I think I say that this is the biggest export destination. But Dubes Indonesia is basically export to almost 100 countries across the world. This is too many. But this is the biggest meaning is counted more than 1 million ton per year. So this you can see here the biggest is China, India, EU, Pakistan, etc. So Vietnam is not seen here. Why? Because again, it is still below 1 million ton per year. So I hope that this in the next 2-3 years, Vietnam will pierce in this chart. Are you agree, Pak Dubes? Yes, definitely, Pak. Okay, next slide, please. Yeah,
I see the oil over data. There's also Buleta just presented. That's Vietnam consumption in terms of vegetable oil is basically is quite interesting because it's increased from year to, even though it is still low, refer to consumption per capita by WHO, etc. But we can see here that due to the production of Vietnam also low, then I think it's almost half of this vegetable oil is imported, yeah. And for those is almost dominated with the palm oil, yeah. This the other interesting thing is about this is the Vietnam is imported palm oil since long time ago, but you can see here the green one, that is Indonesia portion, this Indonesia share. Indonesia has a very small contribution in export to Vietnam, but this just recently from 2015, the number is increased quite good, and at least in the last 2 years, 2017 and 2018, the number of export to Vietnam is increased interestingly. So that's we hope the number is will increase again from year to year. Next. Yes, it's this just to show the trade balance between Indonesia and I think it's quite balanced both two countries. It's not so the deficit, yeah, it's slight deficit, slight surplus, something that I think is quite balanced. So next slide, please. Next slide. Next, I skip this data. Yeah, I think it's also been presented by Bu Lita. That's if we see by product group that's export to Vietnam is there is two big group. It's refined, oleochemical, and non-oil. Non-oil here meaning is a palm kernel in the form of pellet. I think it's for the poultry sector. I think so. But the yellow one is oil. So there is oil and non-oil. It's almost 50-50. Next slide, please. Next. This regarding with the value. So even the oil and non-oil is 50-50, but if we look at the value, of course, the value of the oil is bigger than non-oil. So just to show us that this the value of the export of the oil is valuable than non-oil. So you can see here the yellow chart is show this value. Next, please. This is the list what kind of product export palm oil based export to Vietnam. There is three group. There is oil, non-oil, and oleochemical. Next, please. So there's some data from Indonesian side, but I would to end the presentation, but there is some point that need to be noted. The first is Indonesia has abundant production
and that's why 70% of production is to be exported. So Vietnam, if we look at the PETA, is one of the potential market due to the interesting economic growth, is a big population, and also if we see the distance Vietnam to the Kalimantan is quite close. So I think it's Kalimantan has advantage, distant advantage from Indonesia to Vietnam. And then with the fast economic growth, Vietnam is again I think is one of the potential market for Indonesia. Amid this, is the negative campaign is raised from time to time in Europe and other part of the world. So I think we look closely, we look seriously to Vietnam market. And the last is important to strengthen Indonesia-Vietnam bilateral trade. I think and as Pak Dubes said, is not because of the last year, but I think it's before Mr. Ambassador leave. So we have to develop or create something in Vietnam, like business forum or exhibition or whatever that we can how to increase the trade palm oil export to Vietnam. I think I end my presentation. Thank you. Oke, terima kasih. Pak Joko. Terima kasih. Thank you very much, Pak Joko, for your comprehensive presentation. Yeah, we just realized that actually Vietnam is still a fraction of the Indonesian total export, but yeah, please bear in mind, Vietnam has been achieving high economic growth, in average between 6 to 7%, and the industry also growing. Yeah, so I believe that the needs for more palm oil as a material for industries as well as for the vegetable oil will be much increasing. So without further ado, I also would like to invite now Ms. Nguyen Thi Tu Thuy, the Vice Chair of the Vietnam Association of Consumer Goods Development. Ms. Thuy, you have the floor. Trước khi chị Thủy tham gia phát biểu thì rất là êm tống. Trước khi chị Thủy tham gia phát biểu thì chắc là em xin tóm tắt lại một chút cái phần phát biểu của bác Joko. Thì bác Joko có ở phần đầu thì bác có trình bày một chút là về cái vị trí địa lý cũng như là so sánh một số các cái tiêu chí về hành chính của Việt Nam với cả Indonesia. Trong đấy thì bác ấy có trình bày là Indonesia là nước xuất khẩu lớn nhất về cái dầu cọ, và trồng dầu cọ cũng là hàng đầu thế giới, là cái nước trồng dầu cọ nhiều nhất ở trên thế giới. Hiện nay thì sản phẩm dầu cọ của Indonesia thì đã xuất sang khoảng 100 nước, nhiều nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu. Còn Việt Nam thì không nằm ở trong cái list những cái danh sách top xuất khẩu nhiều nhất của Indonesia, vì xuất khẩu sang Việt Nam thì dưới 1 tỷ tấn. To her and to other because they don't speak English as well. About the presentation about Joko. Yeah. Oh, I will make a short summary. Okay. Vì Việt Nam thì Indonesia xuất sang Việt Nam thì dưới 1 tỷ tấn một năm. Tôi cũng rất là ngạc nhiên vì Việt Nam tiêu thụ dầu thực vật thấp, không như những cái nước khác. Và tức là như bác đại sứ nói thì là Indonesia xuất khẩu cái dầu cọ sang Việt Nam nhiều năm rồi, nhưng mà phải đến năm 2015 thì mới thấy được cái thị trường của Indonesia ở Việt Nam. Và ở cái phần cuối thì bác ấy có trình bày về cái việc là Indonesia thì xuất khẩu khoảng 70% cái lượng mà người ta sản xuất ra. Và với cái vị thế của Việt Nam, đặc biệt là cái vị trí địa lý, đặc biệt là gần với cái vùng Tây và vùng Đông của vùng Kalimantan, thì tôi nghĩ thì bác Joko nghĩ là sẽ rất là phù hợp nếu mà trong cái tương lai Việt Nam với cả Indonesia có thể hợp tác hơn về cái dầu cọ.
Và hy vọng là trước khi hết cái nhiệm kỳ của bác đại sứ thì là sẽ có thêm nhiều các cái diễn đàn về kinh tế cũng như là các cái triển lãm để hai bên có thể thúc đẩy được cái xuất nhập khẩu dầu cọ, hợp tác xuất nhập khẩu dầu cọ giữa Việt Nam và Indonesia. Và sau đây thì xin mời phần trình bày của bà Nguyễn Thị Thu Thủy là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký của Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam Bangkok. Thưa ông Inu Hadi, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, thưa bà Maritani Lita, tham tán kinh tế Indonesia tại Việt Nam, và ông Toko Suryono, Chủ tịch Hiệp hội Dầu cọ của Indonesia. Tôi xin được thay mặt ông Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam Bangkok, có một số các ý kiến sau khi được nghe ngài đại sứ và bài thuyết trình của bà tham tán cũng như là bài thuyết trình của ngài Toko. Thì tôi rất tiếc là trong một thời gian ngắn thì chúng tôi chưa có một cái nghiên cứu đầy đủ về riêng cái mặt hàng dầu cọ của thị trường Indonesia. Và tôi nghĩ rằng là với những cái mong muốn cũng như là cái đề nghị từ phía đại sứ quán cũng như là đặc biệt là chỗ bà tham tán kinh tế của Indonesia thì chúng tôi cũng sẽ có một cái nghiên cứu đầy đủ hơn chuyên về cái lĩnh vực dầu cọ và dầu ăn, dầu thực vật tại Việt Nam. Dear Mr. Okay, dear Mr. Ibnu Hadi, the ambassador of Indonesia to Vietnam, dear Mr. Lita Pratama, the Minister Consular of Vietnam, Indonesian Embassy in Vietnam, and Mr. Joko Supriyono, the Chairman of Indonesian Palm Oil Association. I'm very honorable to represent the VACO, the Association of Vietnam, to the chairman of VACO to have some opinion after listening to the presentation of the ambassador of the Minister Consular and also the chairman of Palm Oil Association. It is really regretful that for a short time we don't have a full preparation. We don't have a really well prepared research in the palm oil industry. And with the expectation also with the hope from the embassy, especially the Minister Consular, Ms. Lita Pratama, we will have a deeper research in the field of palm oil so that we can send it back for the embassy in the future. Chúng tôi đã có cái buổi làm việc trực tiếp với bà Lita vào ngày 3 tháng 8 và hôm nay rất là một lần nữa thì chúng tôi lại ở tại Đại sứ quán Indonesia, chúng tôi lại có cái buổi gặp trực tiếp, có cả sự có mặt của ngài đại sứ và các thành phần tham gia. As you might know, on the 3rd of August, Vietnam Embassy and also the Association VACO already met each other at the office of VACO. And today is a very honorable that we are here today, and then we have the direct talk, direct dialogue with each other. Với mặt hàng dầu cọ là một trong những cái sản phẩm thuộc ngành hàng tiêu dùng, thì sự thực là thị trường Việt Nam cũng đã làm cái lĩnh vực mà đang rất là cạnh tranh. Palm oil belong to the consumer products, and then it's a very competitive in Vietnam. Chúng tôi cũng đã có cái trao đổi nhanh với một số các cái doanh nghiệp ở trong hiệp hội có liên quan đến các cái vấn đề về xuất nhập khẩu và đặc biệt là các cái mặt hàng dầu ăn sản xuất ở trong nước cũng như là phân phối. Before the online discussion today, we already had a very quick discussion with the members of association, especially those one related to import-export in producing the domestic oil in Vietnam. Thì các cái thông tin từ phía các doanh nghiệp họ có nói rằng là cái thị trường dầu ăn ở Việt Nam thì có rất nhiều các loại dầu như là cái bài trình bày của bà tham tán Lita.
And among those information we got, we know that the cooking oil market in Vietnam is very variety with a lot of kind of oil. Các cái doanh nghiệp của chúng tôi cũng có một cái ý kiến chung là đối với mặt hàng dầu cọ thì Malaysia có thể là đã đi trước một cái bước trong vấn đề xúc tiến thương mại đối với Việt Nam trước Indonesia. Tức là các cái doanh nghiệp có ý kiến mặt hàng dầu cọ. Các ý kiến, một số các cái ý kiến từ các doanh nghiệp Việt Nam về mặt hàng dầu cọ thì họ có nói rằng là ở Việt Nam thì mặt hàng dầu cọ chưa thực sự được mọi người yêu thích bằng những cái loại dầu cọ khác, các cái loại dầu thực vật khác. And then most of the companies that we asked for the advice, they said that palm oil in Vietnam is really not much interested compared to other kind of source of vegetable oil. Nếu như là để dùng trong tiêu dùng, để dùng để làm dầu ăn, thì có lẽ là cái mặt hàng dầu cọ này chưa được biết đến một cách đầy đủ các cái thông tin về dữ liệu cũng như là cái thông tin đầy đủ về cái chất lượng cũng như là cái thành phần mà phù hợp với người Việt Nam, người dân Việt Nam. To mention about the consumption of palm oil, maybe the consumer here, we don't really know much. We don't have the full data about the quality, also about the ingredient, about the processing in the way how you make into the palm oil. Cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam thì người ta cũng hướng tới là sử dụng những cái loại dầu ăn mà phù hợp, thì người ta lại lựa chọn những cái dầu như là dầu ô liu hay là dầu đậu nành hay là dầu mè, dầu đậu nành, dầu lạc có cái xu thế là dùng nhiều hơn. To talking about the consumption habit of Vietnam, people here intend to use more kind of products that's suitable for the demand of them, like olive, soya, or peanut, or oil. Và do vậy cho nên là các cái mặt hàng sản xuất dầu ăn trong nước là đã được người dân đón nhận nhiều hơn. That is the reason why the domestic cooking oil product in Vietnam is more favored by the domestic consumer. Chúng tôi cũng có nghe những cái thông tin vừa rồi bà Lita trình bày cũng như là ông Topo có những cái con số thống kê khá là đầy đủ, nhưng mà tôi cũng không hiểu là vì sao những cái số thống kê, cái số lượng nhập khẩu ở Việt Nam rất nhiều nhưng mà về cái mặt tiêu thụ để dùng trong dầu ăn thì là cái nhu cầu thì lại chưa cao. Có thể là theo chúng tôi nghĩ hoặc là chưa có nghiên cứu đầy đủ, nhưng có lẽ là cái mặt hàng dầu cọ này nhập vào để vào cái mục đích là người ta sản xuất những cái sản phẩm khác trong công nghiệp chẳng hạn. As I already heard about the presentation of Ms. Lita Pratama and also the presentation of Mr. Joko Supriyono, I don't understand the reason why the data is still a lot of import of palm oil from Indonesia to Vietnam. Meanwhile, the consumption is really not high. And according to my opinion, because we don't have a fully research about that one, so I said yes. The import of palm oil into Vietnam is not mainly for serving the function of producing cooking oil, but for other industrial purpose use. You propose. Sự thật là các cái doanh nghiệp của chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội cũng như là ở Hải Phòng, các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì có nói rằng là cái mặt hàng dầu cọ là khá là khó tiêu thụ ở tại Việt Nam hiện tại. According to the big corporation, as a member of Barcode Association in Ho Chi Minh, in Hanoi, and also in Haiphong, they comment that the palm oil cooking is not really developed in Vietnam compared to other kind of cooking oil. Đứng về góc độ mà hiệp hội ngành hàng tiêu dùng thì tôi nghĩ rằng Indonesia, đặc biệt là hiệp hội dầu cọ Indonesia nên có một cái chương trình thúc đẩy về promotion, về thúc đẩy về xúc tiến thương mại
nhiều hơn, cũng như là có những cái hỗ trợ về giá để làm sao có thể cạnh tranh được với những cái mặt hàng cùng loại từ các nước khác, như đặc biệt như là Malaysia. From the side, from the viewpoint of Barcode, I think Indonesia should have more promotion activity so that people can know, as a Vietnamese consumer, we can know more about the Indonesian palm oil products, and also maybe you can support in price so that it can be more competitive with other cooking oil brand in Vietnam, especially those one from Malaysia. Bản thân tôi với suy nghĩ cá nhân, tôi cũng thấy rằng có thể có rất nhiều các mặt hàng dầu khác nhau. Tuy vậy thì ở trong nước cũng có những cái doanh nghiệp như tập đoàn Sao Mai, họ có nhà máy sản xuất chế biến từ dầu từ cá ba sa, ép từ dầu cá ba sa, nhưng hiện tại bây giờ mặt hàng và nhà máy của họ cái lượng tiêu thụ rất là kém. I think from my point, in the domestic cooking oil production, we have the big group codenamed Sao Mai Group. They also produce the cooking oil from the basa fish. Catfish. Yeah, from the catfish, but also the consumption is also low as well. Do vậy là tôi nghĩ rằng là không phải bất cứ loại dầu gì đến với Việt Nam cũng được đón nhận ngay lập tức, nếu như là thiếu cái thông tin đầy đủ cũng như là hợp với cái sở thích của người dân tại đây. That is the reason why, even that is good for health, but not all the product when they came to, not all the cooking product when they came to Vietnam, it will be favored by the consumer if you don't give the full data as well as the information of also the promotion used for the consumer. Trước khi đến cái buổi họp ngày hôm nay thì tôi cũng có trao đổi nhanh với một công ty xuất nhập khẩu tại Hải Phòng. Before coming here, I also have a quick talk with a company in Haiphong. Là hội viên của Barcode. They are the company, member company of Barcode. Doanh nghiệp này thì cũng đã nhiều năm cũng có cái hợp tác với Malaysia, nhưng chủ yếu là xuất khẩu phân bón sang Indonesia. Tức là hợp tác với Malaysia. Không, hợp tác với Indonesia. Nhiều năm là xuất khẩu phân bón sang Indonesia. And that company in Haiphong also have many years of exporting fertilizer into Indonesia. Thì ở phía Indonesia cũng có cái đề nghị là có cái cách hợp tác là có thể là đổi cái phân bón đấy lấy cọ, tức là cũng có một cái hình thức khác đi, thay vì là bán đứt thì là nhập khẩu thì họ đang đổi hàng. So that company in Haiphong, they suggested, meanwhile trading with Indonesia, before when you trade you get money and then you sell, we buy with money, but now we can trade fertilizer and get back with the palm oil. Nhưng mà tôi cũng ở đây tôi cũng chia sẻ là không biết vì lý do gì, nhưng họ cũng nói là cái cách làm đấy thì cũng khó thành công, bởi vì là cái mặt hàng dầu cọ là rất khó bán ở Việt Nam. Và họ làm việc với Malaysia thì cái cách thức về thanh toán các thứ thì họ thấy là dễ dàng hơn đối với Indo. Cái cách thanh khoản giữa cái cách làm việc cũng như là cái cách giao dịch làm để Malay là dễ hơn. Malay là dễ dàng hơn. Okay. I don't know. I don't understand the reason why, but the way that we trade palm oil to get the fertilizer like that is said not to be successful. And then somehow the Vietnamese trader, they prefer to work with Malaysia because in the way of payment, also in the business method, it seems more suitable with the Vietnamese market. Tôi nghĩ rằng là với cái các cái vấn đề mà bên tham tán kinh tế cũng như là bên phía Indonesia, Hiệp hội dầu cọ Indonesia đã nghiên cứu và có những cái số liệu thống kê, thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian, đặc biệt là năm nay cũng như năm sau, các bạn đặt kế hoạch
thì nên có những cái nghiên cứu cụ thể để có một cái chương trình về thúc đẩy xúc tiến thương mại một cách tích cực hơn. And as I already proposed, from the viewpoint of Minister Consular, also from the embassy and also from the association, you already prepare about this year or the next year to export more palm oil into Vietnam market. And then again, I want to say that you should have promotion activity so that the palm oil product could be more acknowledged among the people, among the Vietnamese consumer. Để có những cái điều kiện để có thể cạnh tranh với các cái nước có cái sản phẩm cùng loại. So that your product could compete with other country had the same palm oil products. So that is all about my presentation. Thank you for listening. Okay, excuse me, I'm just requesting Mr. Ambassador. Mohon izin kami menggantikan sebentar, Pak Dubes dan ada yang lain. Thank you very much for your short presentation. So what I see is the message is Indonesia palm oil should be more promoted in the Vietnamese market, yeah? Yes. So that the the export can increase. So can I also invite the Ms. Yes. Yen, yes, from APRO? Yes. Rồi thì tôi chỉ nói luôn cho nhanh nhỉ. So, thank you, Ms. Lita, for inviting. Introduce yourself first. Yes, for inviting me here today. My name is Hiền. I'm come from HANOI Trade Corporation. We are a group of 22 companies here in Hanoi, Vietnam, and we operate here in Vietnam, in Hanoi, Vietnam, for more than 30 years. And we work in the import-export field. We export agricultural products of Vietnam, and we also import consumer goods for domestic market here in Vietnam. We have our supermarket chain under the name Hapromart, Hapro Food, and now we are a member BRG Group, one of the biggest economic groups here in Vietnam. And in the group, we have more retail brand name, BRG Retail with Fujimart brand, supermarket brand, and Intimate supermarket brand, and some other supermarket chain. So totally in our system now in Hanoi, we have more than 50 supermarket and convenience store. And we work in this industry, local trade and in consumer goods, and we understand that the Vietnamese people now increase the consumptions of edible oil, but the figure is still low. As you said, the oil and fat consumption here per capita is still low, lower than 20 kilograms per person per year. So it's still a small amount. And we think that the trend is people will increase consumptions of the oil, especially vegetable oil. The second point I want to focus here is I totally agree with the analyzed figure from Mr. Ambassador, Mr. Hadi and Ms. Lita and Mr. Chairman of the Palm Oil Associations of Indonesia and Mrs. Thuy from Bangkok is the potentials of increasing the import of palm oil from Indonesia to Vietnam will be increased in the future if we focus more on promoting, marketing,
and educate the market, then the people will understand more about the potential of the Indonesian's palm oil industry. As you see, like Ms. Phi already mentions, the Malaysians companies and the oil industry of Malaysia already came a little bit earlier. And last year, in September, they already organized a very big event in Ho Chi Minh City to promote their product the second times here in Vietnam. And I think now the market occupied by the Malaysian company for palm oil is more than 50%, 54, 55% of Vietnamese palm oil and edible oils. So if actually the Indonesians manufacturers and the country is like you said, like a top one of the world in industry, I mean the palm oil industry, then if your representative here, like commercial sessions or your association in Indonesia, if you focus more on our market to explore more the potential here, then it's for sure that the export volume between Indonesia and Vietnam for palm oil will be increased. At the moment, I think most of the palm oil imported to Vietnam is done by the industry, like a manufacturer, like a Kido or like a Maison, the import for industry, and they repack here in Vietnam into the small pack, like Lita already mentioned. And the consumer here just understand more about like sunflower oil or even soybean oil. So the education need, the knowledge about the palm oil need to be given to the consumers of Vietnam. And I think the more you can do in terms of promotional and more activities or exhibitions or trade fair here in Vietnam, the more the consumer and industrial can understand about your potential, and I'm sure for sure the sale and the export volume will be increased in the future. I truly hope that it come and double the figure in very near future. And in outside, like in supermarket, for example, if you have the Indonesian manufacturers of oil, the palm oil, if they have a finished product like this product in bottle 1 liter, 2 liter, or 5 liters, then we are ready to like study the potential, because at the moment a lot of exporters from Russia, they offer the oil from sunflower at very cheap price. For example, one bottle, 1 liter, just $1 to CIF Hải Phòng, Vietnam. So I think that the competition is quite fierce, not come from only Malaysia, Indonesia, I mean that in Asia, but also come from Europe country when they have a very good sunflower like Russia and other country. So if I know that the characteristic of each kind of oil is different, but maybe the consumer cannot have a fully knowledge about all the things. So I think that if we have a more knowledge and we have more promotional and we focus also on the like a competitive price, then potential and import-export turnover for palm oil of Indonesians will be increased in very near future, not just only in the industry, in the manufacturing, but also in the consumer, the retail market here in Vietnam. I hope for that day come very soon to see the Indonesian palm oil in our supermarket. Thank you so much. Okay, thank you very much, Ms. Hien. I think this is a very valid statement that you mentioned, that first of all, Indonesia should increase the promotion
of palm oil in the Vietnamese market. Yeah. So as you may know, and also this is also the job of our embassy here, and also we have Consulate General in Ho Chi Minh. We are trying our best to promote the product, yeah, the Indonesian product. And I think the second point you mentioned is also how to increase the knowledge for the Vietnamese people, On palm yes, oil. on palm oil. Yeah. And that Indonesia is not only exporting palm oil for industry, but also for the consumer. Yes. Consumer. Yes. I think that is a very valid statement. With that, maybe I'd like to start with the Q&A session, if you may allow me. Pak Joko, izin Pak, mungkin bisa dimulai kalau ada Q&A, tanya jawab Pak dari peserta. Ya, silakan Bu, silakan aja ditawarkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin ada pertanyaan dari. Ya, Oke, dari saya dulu kali ya. Baik Pak, silakan. Okay, thank you, Mrs. Lita, and also thank you for the presentation from our college from Vietnam, from COFAT, Mrs. Nguyen Thi, and also Mrs. Hien. Yeah, I totally agree with both of you for that is basically this discussion is I would like to hear from you, from the Vietnam consumer, in terms of how you require or you expect from us from Indonesia. So again, I totally agree with your expectation, your requirement that Indonesia is need to increase whatever you say, this promotion or exhibition, educate consumer. Yes, that is supposed to be the main focus of us. It is maybe it's I think it's if you look at the data, is recently, no, I think it's just recently Indonesia is have increasing a number of export to Vietnam. So that is, I think, is reasonable. That is why was a long time that we like what we call it is second date Vietnam, because our export to Vietnam is quite small. But just recently, just 2 years ago, that significant increase in terms of export. That's, I think it is time to do something. Yeah, it's not to in line with the increasing export. It's time to do something for Indonesia to do more promotion, to educate what is palm oil, what is the ingredient means, what is the quality, like what Mr. Nguyen said. And the most importantly also, what's the benefit of the palm oil from the health, maybe comparing with the other oil, because there's so many oil is offered in the market in Vietnam and with the cheap price and all something. But we have to educate consumer what is the best of the palm oil, what is the difference of the palm oil with the other oil in terms of the benefit and something. So the thing is, with the support of the ambassador and also Mrs. Lita, that we can create something in Vietnam, maybe as a kind of the business forum or a trade exhibition or whatever. So, and we will support and we encourage my member to do together. Thank you. Yes. Thank you so much. So maybe Very on point, right? Yeah, you're going to respond to the comments. Or No, I totally agree with you. Yes. Yes. Do you want to say something? Yes. So
We just hope for COVID go out, right? Yeah, the problem is for the promotion right now that we don't have the international flight coming to Vietnam Yes. because of the COVID since early March. And I think until now with the second wave of Yes. COVID, Yes. It's very difficult for us to have a face-to-face Yeah. promotion. Yeah. This is already also in our program, but because of the COVID, so everything should be online. Delayed, Yeah, yes. should be delayed. Yeah. So I think at first you can prepare a kind of documents and information first, a Yes. kind of desk study and arrange a document Yes. for marketing. I think it takes maybe 2 or 3 months, or Yes. even the film for introduction in Vietnamese, for Okay. example, the video clip about 5 Yeah. or 10 minutes, or even 3 minutes or 30 minutes, so that the association can prepare for the video clip. Yes. And then, I mean, that all the process will take about, I think, 3 months for preparing all the documents into Vietnamese from, because it takes time for producing Yes. film and video clip, Yes. and also documents from English into Vietnamese or Indonesian Yes. into Vietnamese. Yes. And I think the documents and film and all the documents will come first, Yes. and you will promote in terms of the associations. Barcode will help in promote information. Mrs. Dương from magazine can put information into the broadcasting information first. Yes. And right after COVID go out, and next year we can organize a kind of meeting. Yes. Just small meeting first, and then maybe exhibitions. I think step by step we see. Yeah. That was something. Jadi Pak Joko, mereka di sini kooperatif Pak dalam rangka to promote palm oil here, to increase the palm oil export from Indonesia. They are very cooperative. So I just want to know your response on the second aspect that you raised here about whether or not Indonesia in the future also can export in form of consumer good, in order to see Indonesia products in the shelf in the supermarket. So not only in terms of bulk oil for the industry, but also for the supermarket. How is that also feasible, Pak Joko? Trong cái hội trường này bao nhiêu người ăn dầu cọ rồi, chắc chắn đại đa phần Yeah, Bulita. Yeah. Yeah. The thing is, I don't know exactly the requirement, but I think it's because if the consumer good, what do you mean the consumer good? So we need to kind of packaging product or whatever. The packaging, if you talk about the packaging product in terms of the palm oil, I think it's still possible, because Indonesia is also do the same thing in the other part of the destination market, including then Africa. So we export in the form of the small package. It is I think it's interesting because in some countries even we have the restriction to Yes. export in the form of the in the packaging product. So I think this can be explored for both sides, I think. Thank you. Okay, maybe some other questions from the participants. Is there any question? Also from the media, is there any? We have here media, Pak, from Business News Association. Bài là chắc là hôm nay thì có phần thì hỏi thêm, còn nếu có đầy đủ tài liệu rồi thì chắc không vấn đề gì, bọn chị sẽ thông tin cái hôm nay sẽ truyền thông luôn ở trên trang online, trên báo điện tử luôn. Thế còn
khi nào đó thì sẽ có một cái bài chắc là phỏng vấn bài, chắc nó phải có thời gian hơn, thì mình phỏng vấn sâu hơn về cái thương mại hai chiều ấy. Thế hoặc là những cái ngày kỷ niệm quốc khánh hay gì đấy thì em giữ cái mối liên hệ với bạn phóng viên đấy nhá. Thế bạn thì có tiếng Anh cho nên phỏng vấn luôn. Thế thì lúc nào phỏng vấn hoặc kể cả phỏng vấn đại sứ hoặc là bà ấy thì em tạo điều kiện truyền thông nhiều hơn. nhân cái dịp nào Nhiều đấy. truyền Thế thông còn hơn dần. đúng là như hai chị vừa nói, cả chị Thủy với chị Hiền ấy, cái truyền thông bởi vì cái tập quán của mình chưa quen ấy, thì đúng là cứ bảo dùng cọ mình khét lắm con. người ta không quen đâu, mà cái việc đấy thì mình phải làm sao có được toàn bộ những, tức là cái lợi ích của nó, xem là người ta thấy nó phải vượt trội hơn những cái khác thì người ta thay đổi thói quen, chứ thay đổi thói quen không dễ. Thế mà đúng là cái thị trường của mình rất là tiềm năng, vì càng ngày càng phải tăng cái lượng dầu lên, nhưng mà cái dầu cọ thì mình ít khi dùng lắm, đến bản thân bọn chị ngồi đây cũng có khi cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ là sẽ mua. Thế thì bọn chị sẽ phải muốn biết từ mình suy ra là cái dầu này nó phải hơn cái dầu kia mình vẫn dùng nó thế nào, nó phải hơn về chất lượng này, nó phải hơn về những cái yếu tố tốt cho sức khỏe. Đấy, mà bây giờ người ta nhấn mạnh nhiều về cái yếu tố về sản phẩm đấy, cái sản phẩm mà thiên nhiên nó gần gũi như thế, nó tốt như thế nào cho sức khỏe. Thế và nó giảm thiểu được ví dụ như là béo này, rồi là những cái họ phải ăn kết hợp với đấy, cân nữa thì thôi rồi. Ăn dầu cọ là giảm cân. Thế với lại đấy, nó phải có cái vượt trội hơn, rồi cái giá cả nó thế nào. Như thế thì cái đặc biệt giá là giờ đang cao. đấy, thì đặc biệt là bây giờ thì bọn chị ở bên Bangkok cũng như là ở truyền thông ở cái tờ thương gia đấy, là nó nghiêng về mặt kinh tế. Các doanh nghiệp người ta nếu người ta muốn hợp tác với bên những doanh nghiệp bên Indo nhá, thì người ta phải có cái lợi ích gì hơn những chỗ khác, bởi vì bây giờ người ta đã quen, có một cái gọi là đã với nhau rồi, đã làm ăn với nhau lâu rồi, nhập mọi thứ nhiều rồi. Bây giờ nếu chuyển sang một đối tác mới thì nó phải có cái gì vượt trội hơn, nó tốt hơn, có những ưu đãi này, rồi có những cái truyền, vì nói thế thôi chứ ví dụ như có những sản phẩm, có những doanh nghiệp nào mà muốn phân phối sản phẩm của em của Indo nhá, thì chắc chắn sản phẩm bên đấy phải có kinh phí cho truyền thông, cho marketing, thì người tiêu dùng mới thay đổi được cái thói quen của người ta, và mới làm cho người ta cảm thấy là tôi thấy là tôi cần thay đổi cái thói quen này, và để tôi mua, tôi chọn cái sản phẩm này chắc chắn nó phải tốt hơn, người ta mới chọn. Tốt hơn, xong rồi giá cả tốt hơn nữa. Thế thì cái đấy thì em có thể chia sẻ với bà. Thế còn cái hợp tác thì bọn chị cũng muốn rằng là đấy, có cái gì thì bọn chị sẵn lòng, bởi vì là đây là tờ báo của hiệp hội, và cũng muốn là tạo đây là cái diễn đàn này, và cũng xúc tiến thương mại giữa hai chiều, giữa các doanh nghiệp của hiệp hội trong cũng như là doanh nghiệp ngoài hiệp hội ở Việt Nam với lại Indonesia, để làm sao cho cái thương mại, bởi vì có lẽ là cái tiềm năng còn rất nhiều, nhưng mà chúng ta có vẻ như cũng chưa chú trọng thật sự, và cũng bây giờ bắt đầu mới gọi là bắt đầu khai thác, thì chúng ta phải nên có một cái, ngay đại sứ quán ở đây cũng phải có một cái chiến dịch, tức là có một cái chiến dịch thế nào đấy để có thể hai bên thâm nhập sâu hơn vào nhau. Thế và làm sao để gần gũi hơn, doanh nghiệp gần hơn nữa, thì cái việc đấy thì có chị Thủy ở đây rồi, doanh nghiệp phân phối nổi tiếng thế này rồi ở Việt Nam thế này rồi, thì đấy là những cái mà mình chọn cũng rất là đúng rồi. Nhưng mà vẫn còn có thể làm sao có những đoàn doanh nghiệp chia sẻ và kéo gần đến hơn nữa, và người ta nhận thấy những cái tác dụng giữa, nếu mà khi hợp tác với nhau cả hai bên đều có lợi, cái gì cũng thế cũng phải là bắt đầu từ cả hai bên nhá. Thì chị có ý kiến. So on behalf, I will translate the opinion from the she is the editorial director of business newspaper. Is a newspaper under Thương Gia is a business newspaper under Association of Consumer Good Development. Her name is Young, and then she want to talking about that if Indonesian palm oil want to come to the Vietnamese market, you have to focus on both consumer as well as the company. In terms of consumer, because Vietnamese is kind of loyal customer, it's very hard for us to change our mindset, our consumption habit. And then for that, as is here, you can see here a lot, like we have more than 10 people here, but almost the say no, we have no experience with palm oil before. Meanwhile, we get used to with other soya oil or the sunflower oil. This is more
familiar with the Vietnamese consumer. And then for that, she proposed a change, how to change the habit of consumer here by you have to focus on media. And then to make people more acknowledge about the Indonesian product, Indonesian palm oil. You have to make the people know about the quality, have to trust in the quality of the palm oil of Indonesia, how to, and of course in Vietnam recently, especially female, we really care for high healthy products, natural products, especially like you can explain about palm oil, what is the difference between palm oil compared to other products that already currently live in Vietnamese market, like soya or the peanut or the sunflowers. And then like lose weight or good for the heart or something, and especially female is the main housewife, and then female are the one to go to supermarket and buy those products. So we want to change the mindset of the consumer here. We should focus on the highlighting the benefit, especially the healthy benefit of the palm oil product for the consumer. And also about the price, also have to make somehow it's more competitive compared to with other products, because as a Miss Hien, she already said about the Russian oil is only $1 per 1 liter. That is really competitive, and if your product want to come here, it must be the same or a little bit approximately, because Vietnam also caring about a lot about the price. And all that is in terms of consumer. If you want to change the habit of consumers, to focus on media, to focus on the consumer mindset in terms of quality and price. Now came to the companies, because when you come here, of course, you have to cooperate with the cooking oil company so that they can buy, you can manufacture, and they can distribute. And then for the company, now they already work Malaysian company, Russian company. So also they must find something beneficial from Indonesia so that they can agree to sign the contract and to distribute the product into Vietnam market. And she talking about if Vietnamese company want to would like to cooperate with Indonesian company, so probably Indonesian companies should fund the media or the campaign or the advertisement or marketing fee for the Vietnamese company, so that they will have to introduce to advertise our product into the Vietnamese market. And coming here today, also have the media. The media, I already mentioned, they want, if Indonesian palm oil from the association, you have any video, any campaign, or any marketing strategy you want to share with the Vietnamese market, so you can buy an embassy, and then we will cooperate with them so that they can help us to enhance the Indonesian palm oil into Vietnam, which also can reduce much cost already, because now if you pay for a third-party advertisement company, it's already expensive, but here they offer us, we have the right to use the media team from the association. That is really good news. And as far as he said, we still have a lot of big potential for the cooperation between Vietnam and Indonesia in the palm oil industry. And we have association, they have a lot of member company below. We also have here Hapro, the very big corporation in distributing, in market, in food product, in the consumer product, so that we already have some part of the global supply chain already. So yeah, just focus on company and consumer chain mindset. That is what the proposal from the Miss Young, the Thương Gia business newspaper under the association, she want to send to the Mr. Zoko, the chairman of the association. Thank you. Thank you very much. Please, Pak Joko. Any comment on that? Hello. Yeah, Pak Joko. Yes,
Yeah, I hear all the conversation, and I think it's similar with the previous uh, speaker. Is this talking all of the same? But I think it's what I can say is for the introduction. I think Spolita, maybe I will send you maybe through embassy kind of video promotion. So yeah, and maybe Bulita can edit or use it for the promotion or introduction to our college in Vietnam. This video is regarding with the health aspect of the palm oil. So this is the most important thing in Vietnam, because everybody don't have experience about the palm oil, and sometimes what they hear is about the negative aspect, by this negative issue about the palm oil related with the health, with the cardio, something like that, heart attack, saturated fat, labeling, something like this. So I think it's I just can say that this untrue. So I think I will send you kind of the video and telling about the how how better is palm oil in terms of the fat content, because sometimes is saturated fat is not always bad. It's depend on the percentage, because palm oil have a balance between saturated and unsaturated. Also, if you may hear about the palm oil is trans fat free, something like that. Trans fat is dangerous to the health. So the good thing with palm oil is trans fat free. So this all kind of knowledge will be uh, will be can you can see in this video that I will send you soon. Thank you. Okay. First step we can do. Yes. Thank you very much, Pak Joko. I can see the message how to enhance the cooperation between our two countries. I can see that the proposal, and I agree also with all the proposal that first we have to change on two prongs, I think on two fronts. First is changing the mindset of the consumer here in the Vietnam market. And the second thing is the proposal to cooperate with the companies, Vietnamese companies, yeah. And also, I think the second thing is it is very important to do the promotion. And I'm happy that Pak Joko immediately respond to that by willing to send the video. And I think this is very important because, as Pak Joko also mentioned, that there are some negative information yes, about palm oil. Yeah. And as we heard already from the participant here present, that the information on palm oil is not yet that updated, yeah, or many people in Vietnam, they don't know about palm oil. Yeah. So I think this is the first step. The embassy will, of course, will cooperate in this kind of promotion. Yeah? Yeah. And I hope also to see the cooperation of both the FACOT and HAPRO to also disseminate this information about palm oil, and so that we can see the increase of our export in the future. Yes. So is there any more question from the participant? Maybe if not, I shall slowly take this online meeting to a close. I just got the information that Ambassador Pak Dubes Ibnu Hadi could not join because of the sudden meeting. So I think on behalf of the ambassador, I would like to say thank you very much for GAPKI for participating
as a resource speaker, and also for all the participants. If you need the participant need the presentation, we will be gladly send the PowerPoint, the soft copy PowerPoint presentation to the all participants. Thank you again, Pak Joko, and then thank you again for all participants. Thank you, Pak. Bulita. Thank you all. Thank you, Pak. Thank you. Bye-bye. Thank you.